Hallo und willkommen zurück zu Tales of Xillia. Okay, wir müssen jetzt nach Kara zum Schrein von Milla. Und ich würde sagen, wir brechen jetzt mal auf. Aber vorher gucken wir uns die Plauderei noch an. Geheimdienstauftrag. That was quite a sigh. So seriously, you guys are spying for Rashugal, right? What? Of course not. I've never heard of the Military Powers Act being used against anyone other than Rashugal spies. You're thinking too much into this. Why are you so concerned about this? Unless you're spying for Rashugal. No. I was just thinking that if you were spying for Rashugal, maybe you could use your connections to score me some high-paying intelligence work. Sorry to disappoint you, but I assure you I will pay your fee. You just have to wait a little bit longer. Fair enough. But even with your special friend discount, the interest is piling up. Wie nett, schleichende Is Erkenntnis. Milla really that Maxwell? She does act a bit nutty, but she looks normal enough. I think it's true. When I first met her, Milla had the 4 great spirits with her. What? Get out of here. No, seriously. Fire spirit Efreet, water spirit Undine, wind spirit Sylph, and earth spirit Gnome. It was the first time I'd ever seen them in person, but there was no mistaking who they were. That's a mighty exclusive club. Can't imagine they hang out with a lot of mortal girls. Yeah. Ah, jetzt dürfte auch hier hinten der Weg wieder frei sein. Ich hoffe es zumindest, weil da müssen wir ja durch. Ah, und verdammt, innere und äußere Werte. Gucken wir uns dann gleich an. Alter. You have big hands. Interesting. No wonder you pack quite a punch. Thanks. Jetzt aber, warte mal. Innere und äußere Werte. Nein! Oops. Böser Wolf. Straighten my scarf. You sure do love that thing. Don't you? It's one of Fismage's finest. Custom made for yours truly. I don't know much about brands, but it does look good on you. You gotta be careful about what you wear, kid. It's how the world judges a man. I'd rather think what's inside is what counts. Yeah, and this is how what's inside gets projected to the outside. You don't believe some people shape what's outside in order to conceal the ugliness within? Well, if you can't see through a false front, isn't that your problem? So you blame the victims for being deceived? If that's really what you believe, Alvin, it tells me all I need to know about what's within. Man, I sure slipped up this time, huh? Tja, komm vor. Du reitest dich öfters in die Scheiße. Komm schon. Bleibt echt keine Zeit, um irgendwie ein gemeinsames Artes einzusetzen. Da steht ja eine Kiste. Ideal. Trank des Lebens. Schöne Feder. Drüben ist auch noch so ein Leuchtedingens. Die 4. Walking sure is grueling. That's unexpected coming from you. I'm just used to having Sylph fly me everywhere. The only time I ever really walked was when I used Undine to travel across water. I see. Maybe this is your punishment for treating the 4 great spirits like your personal servants? Servants? They may help out now and then, but they're the ones who pester me. They're like a bunch of bickering in-laws that never go home. Did you just call the 4? Bickering in-laws? Naja, sie kann das ja auch. Also, sie kann sich das erlauben, sie so zu nennen. Immerhin kennt sie die 4 schon viel länger als sonst irgendjemand. Ich weiß gar nicht mehr, an welchen Ort kommen wir denn da? Hamir. Oh! Jawohl! Da freue ich mich ja jetzt schon drauf. Das heißt, wir kriegen jemanden Neues dazu und ich finde sie so toll. Also, neben den anderen. Ach, jetzt sind alle Charaktere cool in diesem Spiel.
prima Klima. Compared to Fenmont's night climb, the sky in Rashugal sure is bright. That's true. The spirit climbs here are much more stable. What are you talking about? What do you intend to climb? Climbe. Surely the great Lady Maxwell knows all about the subject? Don't flatter yourself by assuming I recognize every arbitrary word you humans create. Human arrogance can be so trying. Milla, do you know what Riza Maxia is made of? As if I wouldn't know? The power of spirits composes the entire natural world. Right. The term spirit climb refers to the balance of spirit power. When that power is out of balance, nature can become polarized in one direction. That's why there are unusual spirit climbs, like the perpetual night of Fenmont. I see. Thank you. Now I understand. You're very good at explaining things. My pleasure. Oh, I see how it is. I guess I'm just an arrogant human compared to little old innocent Jude. Jude ist halt einfach sympathischer als du. Gewöhn dich dran. So, ich darf halt echt nichts aus den Augen lassen. Ach, jetzt habe ich vergessen, hier mal an der Wand zu gucken, ob da was ist. Und da unten ist auch eine Kiste, die ich übersehen habe. Stück Holz, 10 Mal. Okay. Da oben ist ein Speicherbuch. Das heißt, ich gehe jetzt hier unten nochmal gucken. Auf der Seite. Da drüben ist auch was glitzert. Spinnennetz. Apfelgummi. Wow. Meine Apfelgummi sind jetzt aber schon fast voll. Alles klar. So, seltsames Fragment. Die Federn sind irgendwie... sind nicht so... Also mir persönlich nicht mehr so von viel Nutzen, finde ich. Aber... sei es drum. Alter, jetzt... lasst mich hier doch mal in Ruhe. Oh, da habe ich auch was übersehen. Alles klar. Jetzt müsste ich eigentlich alles abgesucht haben. Jetzt kann ich... oben nach Hamil gehen. Komm her, damit du mich endlich in Ruhe lässt. Alter. Ich hätte mir mal angucken müssen, was für gemeinsame Artes Milla und Jude haben. Das habe ich jetzt natürlich irgendwie vergessen. Egal. Ah, warte mal. Wo die jetzt eh alle gelevelt sind. Okay. Sehr schön. Alvin kriegt nämlich jetzt auch wieder Erfahrungspunkte. Das heißt, ich kann jetzt definitiv gleich ein paar Fertigkeiten noch einrichten. So, was haben wir denn? 7 Stück. Was haben wir denn hier? KP-Gewinner. Hätten Sie Sieg über einen Feind 10% KP? Ja, nehme ich. Die sind noch nicht so weit. Na komm her. Lass uns spielen. Ach. Jetzt denke ich gerade dran. Oh, das sind bei der hier alle. Bis auf den Schwalbentanz. Das ist natürlich cool.
Und ich habe vergessen, das eine jetzt noch auszurüsten. Ich habe jetzt auch noch ein neues Artist dazu bekommen. So. Nee, wir nehmen erstmal das hier, Schwalbentanz. Und das mache ich am besten... Ach, Quatsch, das brauche ich nicht überall reinmachen. Reicht, wenn ich es bei hoch drin habe. Und natürlich jetzt erstmal speichern. Und dann kann es auch schon weitergehen. Ich finde die Musik schön. Wow, that's an impressive amount of fruit. I'm catching a whiff of cider. Oh, they must have orchards here. Well, well, well. We don't get many visitors here. Do you live here, ma'am? I would hope so. I'm the mayor. Is this the right road to Niakara? Niakara. Now that's a name I haven't heard in ages. What do you mean? It's what people called a long-forgotten village. I don't even know if it still exists. I heard tales of the village as a child. People claimed it lies beyond the Kijara Sea Falls. Where can we find it? You need to cross some seriously rugged terrain to get there. It won't be an easy journey. In that case, we should probably rest here before heading on. Agreed. I'm afraid our little village doesn't have an inn. Not much call for one. But I've an extra room in my house. You're welcome to use it if you like. Thank you for your hospitality, ma'am. Das ist aber wirklich echt nett. Dass es wirklich sehr zuvorkommt. So, ich will unbedingt ein Event auslösen. What are you looking at? Nothing. Get lost. Wrong answer, Squirt. Now we really want to know what you're looking at. It's some sort of shiny object. It's my shiny object. Finders keepers. Bist nur zu klein, um ranzukommen. Looks like a puzzle. A difficult one at that. How about this? Whoa, what's happening? This looks like our letters, but different. More like ancient writing. Let's see here. Heed my words, for I am Ifrid, the intrepid explorer who has crossed the world's edge without fear. Yada yada yada, more self-promotion. Ah, here we go. At last, I have reached Terra Incognita. But alas, I am unable to return home. I shall take my many treasures, seal them in arks, and scatter them about this land. It is my hope that they shall serve as beacons to those explorers who follow in my footsteps. I'm impressed, Alvin. But I still don't know what it means. I've heard of this Ifrid. He's a legendary pirate. He raided cities all throughout Reise Maxia ages ago. He set off to find the end of the world and never returned. Or so the legend goes. Nice of him to put his treasures in these boxes for us. The pirate Ifrid's treasures? Oh, I want to... Maybe you should learn to read first, young man. Yeah, good idea. You'll all wait for me, right? And keep this Ifrid treasure stuff between us. Natürlich. Verliese und Landschaften enthalten besondere Schatztruhen. In ihnen befinden sich eigenartige und mysteriöse Objekte. Diese sind als Ifrids Schätze bekannt. Halte unbedingt nach ihnen Ausschau. Also ich muss sagen, ich hab das jetzt schon zweimal durchgespielt und ich habe wirklich sehr, sehr gründlich gesucht. Habe aber noch nie alle 30, 40 Schätze gefunden. Es ist echt nicht so einfach, die alle zu finden. Der perfekte Katalysator. So, why bother taking human form at all? Spirits are really just masses of mana. They can't interact with the temporal world in that state. For a spirit to take physical form, it needs a catalyst of a corresponding element. As an example, the fire spirit of Freet can take form as a blazing inferno.
And as Maxwell, you can be any element, right? The human body contains all 4 elements, so it's the perfect catalyst for me to take a physical form. What would happen if you lost your catalyst? I would gather elements to make a new one, but I'd have to wait for it to grow up. Grow up? You mean you start as a baby? It's time-consuming, but if you want to use a human form as a catalyst, you have to wait for the body to develop. So even the Lord of Spirits isn't omnipotent. Not in this human realm, anyway. Let's just be grateful she didn't go with the male model, eh? Wouldn't bother me. Oh, you swing both ways? That's not what I meant. Ah, okay. Jetzt mache ich erstmal wieder das, was ich immer mache, wenn ich in eine neue Stadt komme. Ich verschenke den ganzen Spaß, den ich unterwegs gesammelt habe. Kriege ich aber wahrscheinlich auch nicht wieder so mega viele Punkte für. Das dachte ich mir schon. Das ist echt schwierig. Ich muss mir unbedingt mal, es gab auch irgendwo Orte, da waren die 3-mal so viel wert. Nicht nur 2-mal, sondern 3-mal. Aber, naja. Gut, okay. Das passt schon so. Dann will ich mich jetzt erstmal ausruhen. Und speichern. Ja, ich weiß, ich speichere immer viel, aber wie gesagt, ich lieber einmal zu viel gespeichert als einmal zu wenig. Oh, wartet, mein Fernseher will jetzt ausgehen. So. Okay. Euer Zimmer ist bereit. Wollt ihr euch hinlegen? Sehr gerne. Morning. What are you up to? Watching people. Okay. Say, Milla, can I ask you something? What's a Spyrix? Why were you trying to destroy that device in Fenmont? Spyrex technology is something humans were never meant to have. Why? That is none of your concern. So you don't trust me? That's not it. Look, if you saw a toddler playing with a knife, what would you do? I'd probably snatch it away. And what would be your reason? Because it's dangerous. The baby doesn't know how to use a knife. He could cut himself, or worse. There's your answer. What? But we're not babies. If we understand what we're dealing with, and if we see the dangers, we can learn how to use it safely. So you say. But to me, you're no different than infants. I will do what I must to protect this world. If that means destroying the lens of Kresnik, it's my mission. I see. Don't worry, Jude. None of this will concern you once we reach Niakara. What's going on? It would seem we can't linger around here anymore. So they did follow us. I don't know, kid. They found us awfully fast considering this isn't their home turf. Well, it's not like we can ask them about it. Let's go before they find us. There's an exit in the western part of town. That must be the way to the Kajara Sea Falls. Dann sollten wir uns schleunigst aus dem Staub machen, würde ich sagen. Aber eigentlich müsste doch jetzt
Ah, die stehen ja auch da hinten, die Säcke. The soldiers beat us here. Great. Now what? We force our way through. Right, and fast, before any more arrive. So that's your plan? Just charge through? I thought I was hot-headed. Excuse me. What is it? What are you doing? We're trying to figure out how to get past those soldiers. Way to cut to the chase. So, those people, they're in your way? Hey! What? Ah! What in the world? Geil. How did you do that? What's going on here? Child, you know you're never to leave the shed. Rashugal troops? Curse you! How dare you come here? Huh? Where's she going? Schau doch besser nach Which way ihr. did she go? Toward the square. What? No, she mustn't. You all must be outsiders. You should hurry and leave this place. I have no idea what just happened, but I ain't complaining. Things just got easier for us. Let's get out of here. Oh, Mann. Okay, warte mal, was steht das? Okay. Ich will jetzt hier aber speichern und Schluss machen. Das kleine Mädchen, das wir da gesehen haben, wird nämlich später eine Verbündete von mir. Und wie gesagt, sie ist so klein und süß und ich mag sie echt gern. Und im Tales of Xillia 2 mag ich sie noch lieber, weil da ist sie noch sympathischer, finde ich persönlich. Aber das sehen wir dann im kommenden Part vermutlich. Oder in dem darauf. Wir werden sehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüssi.